Karimbo kubvera panda nakachipita cha kuvara bibiri unena musera kuvara ka Samuel ya bubiri kuvara ka Samuel ya bubiri tunarogona mula mzimone Samuel ya bubiri ndima ya 6 mula mzimu ridoliwana ka Samuel ya bubiri ndima ya 6 ridolwala ubaka verse 12 rasuka ka verse ya 23 baka verse 12 kushuka ka verse 23 mani makungu ane apfa zvakuti ava kuchoma ubaka verse 1 mara hapana msiku dovara ubaka verse 12 dino kosi Dafita apfa upfi mune washu oshudupadza muta wa Obed-Edomu na zothe zvine ava nazvo nge adzula na mbulungelo ya mulanga ya mdzimu. Ndione Dafita achituwa ayojia mbulungelo ya mulanga ya mdzimu mutani wa Obed-Edomu aikisa mdini wa Dafita uchikopembera musivo wala mbulungelo ya mulanga ya mune washu vochimbira magama tanu na litiyi. Dafita anekedza chitavero cha mboho na mamana yomunaro. Dafita apembera na mungo dzawe dzothe panda amuna washu o amara ruvemba rwa upakata rwa rukhaha. Dafita na Vaisraeli vothe vadisa mbulungelo ya mulanga ya muna washu Jerusalema vachikotava mukosi nga dakara uchilira parapara. Musi mbulungelo ya mulanga ya muna washu ichijena mdini wa Dafita, Mikala mwananyana wa Saulo atodzimera nga fastere abona kosi Dafita achitokupa achipembera panda muna washu amunyadza mbiruni yawe vadisa mbulungelo ya mulanga ya muna washu vaya vadzuluni hayo ngomudendeni ye Dafita akera. Dafita anekedza mune washu nduvo dzipiswaho na dza ukonana na mdzimu. Musi anopedza unekedza nduvo dzipiswaho na dza ukonana na mdzimu ashudupadza vathu nga dzina la muna washu mranga zothe. Ndione mumwe na mumwe we ava eka gogo la Vaisraeli Dafita achimuneya mukonde wa buroto na mpale wa dzideiti na mpale wa ndirire vothe vanna na vasadzi vothe vabalangana vaya mahayani avo. Musi Dafita achibuyerera hayani uyo shudupadza muta wawe Mikala mwananyana wa Saulo abva uyo mutanganedza ari kosi ya Israeli yoditalula namusi yoditana sa tsilu ichivonwa nga phuli dza vasidzana vavalanda vayo. Dafita apindula ari ndova ndichikopembera panda ha muna washu we ananga ali chakotsi yanu kana mumwe anobva munduni yavo anta kuri ndivuse vathu va mdzimu va mune washu va Israeli nahone nditodipemberera mune washu ndikatitokalula ndidovona ndisi chithu one nditohuliswa nga vasidzana avo vadziphuli vane na vaamba. Mikala mwananyana wa Saulo avuya afa asina mwana. Amen. Bra ungo la mzimu ka Samuel ya ubiri ndima ya 6 verse 12 to 23 kari dove usedza ka verse 20 na 21 ngoni zone ferese zine vakadzora pfesesa mredza wechichipita ngachukua iri. And David returned to bless his household, and Michal the daughter of Saul came out to meet David and said, how the king of Israel honored himself today, uncovering himself today before the eyes of his servants, female servants, as one of the vulgar fellows shamelessly uncovers himself. And David said to Michal, it was before the Lord who chose me above your father and above all his house to appoint me as prince over Israel, the people of the Lord, and I will make merry before the Lord.
Zwino tshihulwane tshine hetshi tshipiḓa tsha vha tshi khou ri fha tshone u kona u vhona uri zwine zwa shonisa phanḓa ha vhathu, phanḓa ha mudzimu vha nga wana zwi tshi huliswa. Zwine zwa huliswa nga mudzimu ndi zwine na riṋe ra fanela u zwi hulisa. Zwino mafhungo a uvha vhathu vho nakaho, vhathu vhane vha vhoniwa zwavhuḓi, vhathu vhane vha khoḓiwa nga vhaṅwe, a zwo ngo thoma namusi, mara ndi kale sa vhathu ri tshi takalela u khoḓiwa na u vhoniwa zwavhuḓi. Namusi zwi nga vha zwo tou ṋaṋa nga mulandu wa uri hu na social media, zwi nga vhathu vha khou ita vha tshi khou ṱoḓa u vhoniwa nga khamera, vha khou ṱoḓa u naka phanḓa khamera, vha wana khamera i tshi bvelela i tshi nga ya nyanyula vhathu, vha ita nga nungo. Mara hezwi zwithu zwi vha zwi khou ḓisa mbudziso kha riṋe ya uri na ri tshi ri khou ita, ri khou itela mini, ri khou itela nnyi. Na musi ri tshi ri vhathu vhane vha hulisea, na ri vha ro sedza mini, ri tshi ri ya ṱhonifhea, we are respectable, we are honorable, ri vha ro sedza mini, ri vha ro fhaṱa nṱha mini, kani ri vha ro sedza madzina ashu uri ndi bva kha muṱa ufhio, family background, kana ndi vha ndo sedza uri ndi shuma gai, ndi na title ifhio ya mushumo, kana muṅwe ndi vha ndo sedza connection na vhathu uri na vhathu vhane nda vha ḓivha kana vha ya nḓivha vhane vha pfhi vha ya ḓivhalea. Na ri vha ro sedza mini, ri tshi ri hoyu muthu u a hulisea. Ndi yone mbudziso ine hetshi tshipiḓa tsha vha tshi khou ṱoḓa u gudisa yone. Zwino ndi mafhungo ane ro vhala a tshi khou bvelela musi Dafita o no vha khosi, ende vha wana hoyu no pfhi Mihali a tshi kwata kana a tshi dinalea nga zwine Dafita o ambarisa zwone, nga zwine Dafita a khou ita zwone kha vhuṱambo ha u ḓisa mbulungelo ya mulanga, the Ark of the Covenant, ine ya khou ḓisiwa hafha muḓini wa Jerusalem. Ho vho no ḓivha na ndingedzo ya u thoma musi u tshi vhala u bva kha chapter 6 verse ya 5, he vhathu vha vha na u ḓisa mbulungelo Jerusalem, mara musi vha nḓilani ha vha na u sa ita zwithu nga nḓila yavhuḓi. Muṅwe a ita na u fara mbulungelo a tshi vhona u nga ri khou wa, then vha wana a tshi lovha. Dafita a ri no, kha ri isi hanefha ha vhona muḓi wa muṅwe no pfhi Obed Edom nga tsini. Mara nga murahu a vho vhona uri no, zwi ḓo tshimbila, a vho ri kha ri vusuludzo ḽa mushumo une ra khou vhona hafha u tshi khou tshimbila zwavhuḓi, vhathu vho takala. Mara musi vhathu vho takala vha tshi khou dzhena Jerusalem, vha wana Mikali u vhonala o vha si tshipiḓa tsha u ṱamba, ene u khou sedza mafasiṱere, u vhona nḓila ine Dafita o ambara ngayo, u vhona nḓila ine Dafita a khou ḓi fara ngayo, u khou tshina. A ri hezwi zwithu a si zwithu zwavhuḓi, a si zwithu zwo fanelaho khosi. Mara ri fanela u sedza na kha phindulo ya Dafita kha vesi ya 20, hune i vha i tshi khou ri funza uri tsha ndeme ndi khuliso i bvaho kha mudzimu, ndi u huliswa nga mudzimu u fhira u huliswa nga vhathu. Ende zwithu zwa ndeme zwine zwa ri thusa na musi ri tshi amba nga kereke, ri tshi amba nga tshumelo ya kereke, mara not only ro ṱangana na vhaṅwe ri tshi ḓo luvha mudzimu, ma ndi mafhungo ane a ri thusa kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha, uri na ri tshi ita tshiṅwe na tshiṅwe ri khou itela nnyi, ri khou ṱoḓa u huliswa nga nnyi, nga mudzimu kana nga vhathu. Ndi zwithu zwine ri tshi zwi fhindula, tsha u thoma ra fanela u sedza kha uri phanḓa mudzimu zwi amba mini. Hezwi zwine vha pfa kha vesi ya 21, Dafita a tshi fhindula Mikali a ri, nda ndi phanḓa ha mudzimu, nda khou pembela phanḓa ha mudzimu. Na musi tshi fhedzisela vesi 21 na vha pfa Dafita a tshi ri, ndi ḓo pembela phanḓa ha mudzimu.
u vha a khou amba mini, ngori zwi vha zwo fhambana na zwine Mikali o sedza zwone zwine vha pfa kha verse 20 a tshi ri vhone vho Dafita kha vha ḓo vhona uri vha vha hani phanḓa ha vhalanda, vhasidzana vha vhalanda vha vha khou nyadzea. So ene Mikali u khou amba nga u vhonala phanḓa vhathu, mara Dafita u khou kaidza, u khou sumbedza zwa uri tsha ndeme ndo vha phanḓa ha mudzimu. Zwino vha phanḓa mudzimu zwi amba mini, kana ri vha ri khou zwi itela mini? Hu na zwithu zwina zwine ra nga zwi sedza. Tsha u thoma, u vha phanḓa mudzimu zwi vha zwi khou ṱalutshedza uri ri vho nnyi, zwi vha zwi khou ṱalutshedza identity na u vha hashu vhathihi. Ri phanḓa mudzimu ngauri ri tenda kha mudzimu, ri phanḓa mudzimu ngauri hu na Yehova a re hone a tshilaho, ane o ḓidzumbulula kha riṋe. Ndi zwine ngazwo ra vha phanḓa hawe, ri ṱalutshedzwa sa vhathu vhawe, sa vhathu vha muḓivhaho, sa vhathu vha mutendaho, sa vhathu vha muluvhaho, zwi tshi khou bva kha uri u hone o ḓidzumbulula kha riṋe uri muḓivhi. And zwone zwine Dafita khou amba zwone, ndi zwone zwine riṋe ra fanela u vhona zwone. U vha phanḓa mudzimu zwi amba u vha vhathu vha mudzimu. Na musi a tshi tshina nga nḓila ine ya pfhi o vha a khou tshina ngayo, o vha phanḓa mudzimu nga mulandu wa u ḓivha vhona uri mbulungelo i amba mini. Hei mbulungelo ya mulanga yo vha i tshi humbudza vhathu uri Yehova u hone, mara futhi Yehova ndi ane vhathu vha a kona u musendela u vhukati ha vhathu, na vhone vhane vha vha vhatshinyi vha a kona u ḓa kha mudzimu mukhethwa ane o vha ṱanganedza nga khathutshelo, o vha ṱanganedza nga tshilidzi. Ndi zwone zwine na ṋamusi musi ri tshi ri phanḓa mudzimu, ri vhathu vha mudzimu, zwi vha zwi khou bva kha uri Yehova o ḓidzumbulula a vha vhukati hashu, a vha na riṋe nga Yesu, we a ḓa vha muthu, a dzumbulula vhugala mudzimu, a shuma uri ri kone u ṱangana na mudzimu. Ndi Yesu ane ra kona u pfhi vhathu vha mudzimu ngayo, ra kona u pfhi kereke. Ndi Yesu we a ri fha na muya mukhethwa, muya mukhethwa ane a dzula kha riṋe, mudzimu a vha kha riṋe, muya mukhethwa ane ra vho pfhi ndukhethwa ya mudzimu ngayo. Ndi Yesu ane a ri fha na ipfhi ḽawe, ipfhi ḽine ḽa amba na riṋe, ipfhi ḽine ḽa dzumbula mudzimu, ipfhi ḽine ri tshi khou vhala Bivhili mudzimu vha a tshi khou kona u amba na riṋe, ra mupfha. Ndi hezwo zwithu zwine ra fanela u vha ri khou amba zwone ri tshi ri vhathu vha mudzimu, ri phanḓa mudzimu, ro kona kana ri ṱanganywa na mudzimu, ra pfhi kereke ya mudzimu, tshivhidzo nga mulandu wa uri Yehova o ri fha nzumbululo, riṋe ra tenda. Ende kha u tenda hashu ra ri Yehova ri a mushumela, ri a kuvhangana phanḓa hawe. Yehova ri a muimbela, ri a murabela, ri a muṋea ngauri ndi mudzimu washu. Mara tsha vhuvhili tshi ri phanḓa mudzimu zwi vha zwi khou amba uri Yehova ndi ene ro ḓela ene, ndi ane ro ṱanganela ene. Nga tshikhuwa ri nga ri he is the center of attraction. A ri ngo ṱanganela riṋe vhaṋe, a ri ngo ṱanganela muṅwe muthu, mara ane ro ṱanganela ene ndi Yehova. Ndi zwone zwine na Dafita a vha khou imisela zwone nṱha, hune na musi khosi u a ḓivha zwa uri muhulwane kana ane wo ḓela ene ndi Yehova. Mikali u khou amba as if Dafita ndi khosi, hu fanela u vhonala ene sa khosi, nḓila ine a ambara ngayo, nḓila ine a ita ngayo i fanela u sumbedza uri Dafita ndi khosi, na vhathu vha tshi ṱuwa vha ṱuwe vha tshi ri ro vhona khosi. Ndi zwithu zwine tshifhinga vhathu vha ya wela khazwo, kha mulingo wazwo wa u vhona ungari na kerekeni kha ri sokou dzhia wo ḓa khosi, mulovha ha khou vhewa khosi ya mazulu vho misi zulu, kana ndi khosi ifhio na ifhio, muḓivhalea ufhio na ufhio. Na musi arali apfhi u hone hafha, roṱhe ri nga fhasi ha Yehova, a ri ngo ḓela vhathu, ro ḓela mudzimu.
ri gwadamela Yehova na musi ri tshi ri kereke a ri ngo ḓela mufunzi na nṋe thi ngo ḓela nṋe muṋe ndo ḓela fhungo ḽa mudzimu vhone vho ḓela fhungo ḽa mudzimu ri ṱanganyiswa nga fhungo ḽa mudzimu ro ḓo amba mafhungo a mudzimu ro ḓo sedza kha Jesu u tshidza hawe u vhusa hawe u luga hawe ndi zwone zwine ro ḓela zwone ndi zwone zwine zwa fanela uri takadza ndi zwone zwine zwa fanela uri kokodza na musi ri tshi ri ri khou ḓa kerekeni ndi zwithu zwine ra fanela u vhona hafha Dafita a tshi khou zwi amba zwa ri sumbedza uri roṱhe ri a lingana phanḓa mudzimu roṱhe ri a fana roṱhe ri vha fhasi muhulwane eṱhe khosi ya vhukuma ndi Yehova ri tshi ḓa hafha ri tshi ri ro ḓa phanḓa hawe ndi ene o tou ri rambaho ndi ene o tou ri disaho ra vha vhathihi naye ende zwithu zwine musi ri tshi zwi humbula zwa ri thusa na musi ri khou tshila shangoni uri ape hafha shangoni ndi shangoni ḽa Yehova ndi ene khosi whether ri na madzina mahulwane ri na zwithu zwihulwane zwe ra ita ri na tshelede nnzhi zwifhio na zwifhio zwine ra vha nazwo ri songo hangwa uri ri nga fhasi ha Yehova mara tsha vhuraru musi ri tshi ri phanḓa Yehova zwi vha zwi khou amba zwa uri ri khou ita ri tshi ṱoḓa u takalelwa ngaye kana u takadza ene a ri khou ita ri tshi khou tevhela ndavhelelo expectations kana opinion dza vhathu ndi zwone zwine na Dafita a khou zwi amba hafha a tshi khou fhindula Mikala we a vha a tshi khou ri Dafita nḓila ye na ambara ngayo nḓila ine na khou ḓi fara ngayo yo khakhea mara yo khakhea ngori mini Mikali u khou kala Dafita nga ndavhelelo dza musanda Mikali ene o vho bebiwa musanda khotsi yawe wa vha khosi so ene u khou ḓa tshi ri habe sa muthu wa musanda sa muthu wa khosi a si zwone zwine zwa fanela u itiwa ngeno Dafita ene o vha o ḓa o bva muṱani une ra ri a si wa musanda o vha a mulisa nahone a ḓa vhasole a fhedza na tshifhinga tshinzhi exile a tshi khou tshila ḓakani zwino hayo maipfi a Mikali a tonga muthu ono khou nyadza Dafita uri habe ni humbule zwa uri ine ni wa musanda nṋe ndi wa musanda ni nga muthu ono khou ri nyadzisa ni khou nyadzisa heyi nnḓu ya vhuhosi mara vha vhona i ndavhelelo yo no khou bva khaye ya uri na u ṱangana na havha vhathu vha vhalanda na sa fanela u vha ni khou ṱangana navho nga heyi nḓila na tshi fanela u vhonala ni tshi nga ni muthu o ḓi khethululaho and yone ndavhelelo ye na Jesu a ṱangana naye vhafarisei vhathu vha maṅwaha vha vha khou lavhelela uri muthu ane a pfhi mufunzi muthu ane a pfhi o luga kha vhonale uri u thungo a songo ṱangana na vhathu mara vha wana Jesu kuambarele kwawe a ku fani na kwavho vhafarisi u ṱwa na vhathu vhane vha nyadzea vha nyadziwa nga vhathu vhahulwane and zwone zwo zwa ita uri na Jesu a vhengiwe mara ndi mafhungo ane a khou ri humbudza uri ri tshi ri khou ita ri khou tevhelela ndavhelelo dza nnyi opinion dza vho nnyi ri khou sedza na uri mudzimu u a zwi funa na musi ri khou amba kuambarele kwashu uri na ri ambara hani na ri khou ita hani a ri khou itela vhathu ri fanela u vha ri khou pfha mudzimu ane a khou ri u takalela zwikene na zwikene ngori zwi a itea tshiṅwe tshifhinga vha wana vhathu na musi vho no mala vha tshi vho tshintsha ngauri ndi vho tshimbila nga ndavhelelo dza munna kana dza musadzi vha wana muthu kha musi o vha tshi shuma nga maanḓa kerekeni a tshe muswa o vha tshi kona u imba a tshi sima na dzinyimbo mara nga mulandu wa uri ono mala vha wana huṅwe a tshi vho shona ngauri a tshi swika hayani u ḓo vha khou pfhi habe nna ni khou imba nga nḓila i si yavhuḓi kana rari kha Bible study ini mihumbulo yaṋu nga resa vha wana muthu a tshi vho tshuwa uri habe ndi fanela u humbula ndavhelelo dza vhaṅwe vhathu ono hangwa zwa uri habe ro ḓela mudzini so ndi zwithu zwine na vhaṅwe kerekeni vha shavha u ḓa kerekeni nga mulandu wa zwezwo uri kerekeni zwi nga hu na standard vhathu vha ḓa vho diela nṋe thi na zwiambaro zwavhuḓi nṋe kha musi ndi wana suthu nthihi fhedzi
neka musi ndo wana vhuruku vhuthihi fhedzi havhuḓi, ndi nga si kone u ḓa kerekeni ngori vhathu vha vho diela vho ḓa na zwiambaro zwiswa kana zwi ḓuraho. Nṋe ane a vha khou dovhola tshithu tshithihi, mara ndi musi muthu a tshi khou tshimbila nga ndavhelelo dza vhathu, ngori phanḓa mudzimu vha songo sedza hezwo sa zwine ra ḓo zwi vhona. Tshihulwane ri phanḓa hawe, a ri ngo ḓela vhathu, a ri ngo ḓo vhoniwa nga vhathu uri vhathu vha ri mini. Mara tsha vhuṋa musi ri tshi ri phanḓa ha mudzimu, ri vha ri khou amba uri Yehova o ri vhofholola, ro takala, ende tshi ri takadzaho ndi u ṱanganedzwa nga mudzimu, freedom and joy. And vhone zwine vha khou vhona na Dafita a tshi khou sumbedza zwone, u vha muthu o vhofholwaho. Vha wana a tshi bvula na nguvho dza vhuhosi, a vho sala o ambara zwiambaro zwa simple. Vha wana o takala nga maanḓa, vha ḓivhusa uri na muthu o takalela mini, ha khou takadzwa nga zwilidzo, mara ndi dakalo ḽi bvaho nga ngomu hawe na dakalo ḽo ḓivha zwori mudzimu ndi nnyi, mudzimu o nyitela mini. And zwone zwine vha wana a tshi khou zwi sumbedza, a muthu ane a khou pfesesa uri tsha ndemesa ndi uri mudzimu wa mpfuna, mudzimu o nṱanganedza, mudzimu o ntshidza. Hangei mathomoni vho thoma vha khakha, muthu a lovha, havha na muthu o fara, mara zwino vha khou zwi vhona uri mudzimu vha hangwela, mudzimu vha ṱanganedza. That's why a tshi kona u takala ngorali. And zwithu zwine ra fanela u ḓivha, ri khou ṱanganedzwa nga tshilidzi, grace and mercy. It's undeserved favor, it's unconditional love. Ri nga vha ri tshi bva kha muṱa ufhio kana ufhio, economic status, muthu ndi mushayi kana o pfuma, you are educated or not educated, u mulapfu kana u mupfhufhi, a zwina ndavha uri u wa lushaka lufhio. Ri ṱanganedzwa nga mushumo wa Jesu Kristo. We are accepted before God. Nga zwe Jesu a ita zwone. And zwone zwine zwa ita uri muthu a be free, uri habe mudzimu a khou nṱanganedza based kha performance yanga. Nṋe ndo to performa, nṋe ndo to kona, nṋe ndo to naka, therefore that's why mudzimu ndi tshi kona u ṱanganedzwa ngayo. No, it's about Jesu zwe a ita zwone, and because of what Christ did, zwi ita uri ndi vhofholowe. Vhathu vhanzhi na musi ri tshi amba nga kereke ri a pretenda, vha wana ri khou ṱoḓa u vhonala ri vhavhuḓi, ro naka. Huṅwe vhathu vha dzumbama nga dzi makeup uri vha dzumbe vha vhonalesa vhavhuḓi. We don't need those things, we need to be real. Ri fanela vhathu vha ngoho, vhathu vhane vha vha honest, vhathu vhane vha kona na u confessa vhutshinyi, ri tshi ḓivha zwa uri habe mudzimu u ḓivha zwoṱhe, u ri ḓivha a ri fhedza, u ri ḓivha na zwo khakheaho zwo vhifhaho zwashu, mara a ri ndi a ni funa, a ri ndi a ni ṱanzwa nga malofha a Jesu, nga muya mukhethwa. A thi khou sedza u khakhea vheiwe, ndi nṋe ndi ni lugisaho. And zwone zwine zwa ri vhofholola, zwa ri ita uri ri vhe na mulalo, ri vhe na dakalo. Mara musi zwithu songo dzula zwavhuḓi, musi zwithu nga ngomu hawu u a zwi ḓivha zwa uri a thi na mulalo na mudzimu, vha wana u tshi balelwa vha na dakalo. Kana kerekeni kana muṱani vhathu vha khou lwa, na musi ri tshi nga vha ri na tshelede, na musi ri tshi nga vha ri na zwiḽiwa zwavhuḓi hani, na musi ri tshi nga vha ro diela hani, but because a ri na mulalo, vha wana ri tshi balelwa u takala, ri tshi balelwa u vhofholowa, ri tshi balelwa u ḓipelwa nga u ḓa phanḓa mudzimu. Mara kha vha vhone hafha u takala ha Dafita nga mulandu wa uri u phanḓa mudzimu. That's why mafhedziseloni a verse 21 a tshi ri ndi ḓo pembelela, I will make merry before the Lord. Ngori u khou itela mudzimu, mara u khou itiswa na ngauri mudzimu loves him, mudzimu o mutshidza, mudzimu o muṱanganedza, not because he's a king. A nga ḓipelelwa na nga vhuhosi, a nga ḓipelelwa nga zwifhio na zwifhio zwa shango, mara mudzimu ya mufuna, and that's what makes him to rejoice. Mara tsha vhuvhili tshine ra fanela u tshi vhona musedzana ndi zwa uri mudzimu u hulisa zwifhio, nga nnḓa uri phanḓa mudzimu zwi amba mini.
what does it mean to be before the Lord? Mara chaubili tifanira kupfesa uri mudzimu hulisa mini. What does God honor? Ka verse 21 yanepo bafa chikotaluchedza achikopindula Mika uri, it is before the Lord that I was doing this. And who is the Lord? He is the one who chose me, who appointed me over your father, rejected your father and his household. You know, a reference. Oh, ambiwa nga Saulo uri mudzimu ohana Saulo. Ndizvo zvine David okuzviyamba achikori Mikali, inwi nikohulisa uhosi, nikohulisa uva muthu wa musanda. You must appear royal before the people. Mara, remember that God rejected your father. He rejected your household. And if you never ita uri tomo pfesesa kana tomo bona uri huna vithu zvine mudzimu azvihulisa, azvitakurira mta. Havana vithu zvine mudzimu uyazvinyadza, uyazvitsitsa. Zvino kharidho ya murau ri humbule yemakungu aSaulo. Chochoma ribona mudzimu achihulisa rutendo, belief, faith. Kamutu ane akupfa mulayo wa mudzimu. Upfa mudzimu zvabva karutendo. Kharidho ya roteka 1 Samuel. Ka Samuel 12. 1 Samuel chapter 13 verse 11 to 14. 1 Samuel 13 verse 11 to 14. Kari on the river. Samuel said, what have you done? Ngodi mafungwa musi ofi kalindere before Nichiolwa Samuel uri ndikuuta and I will make the sacrifice. But Samuel delayed. Saulo abona delay. I know I can't wait any longer. Let me make the sacrifice. Whereas he is not the one supposed to make the sacrifice. So Samuel abudi verera akubusa Saulo. What have you done? Bafa Saulo actually, when I saw that the people were scattering from me and that you did not come within the days appointed and that the Philistines had mustered or had gathered at Michmash, I said, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the favor of the Lord. So I forced myself and offered the burnt offering. Mara kaba dofa response ya Samuel Kasaulo. You have acted foolishly. You have done foolishly. You have not kept the command of the Lord your God, with which he commanded you. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out a man after his own heart. Mutu ane atakaira mbilu ya mzimu. And the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. So bawana Saulo onekeza chitabero asongofana lozvita. He showed disobedience. Usapfa mudzimu. Usapfa mudzimu zvikosumbedza lack of faith, unbelief. Usava na kutendo kauri Jehovha ndiyene afanira va akubusaho, ufanira kupfiwa. Usapfa mudzimu. Bawana vathu richikozvisumbedza manyito. Even though ngamuromo rwambore, I believe in God, I believe in Jehovah, I believe in Jesus. But the actions ndionoone zvasumbedza uri rina rutendo na action dzaupfa mudzimu. Ringatava richikuri I trust in God, I trust in the will of God. Mara then my actions dziva dzikusumbedza uri no, nendotana upfira mudzimu. I think I'm wiser than God. Ngauri zvinoyakwamba nendikoona usashuma. I'm in a new situation. I'm in a difficult situation. Murayo wavo mudzimu ungasishume. Murayo wavo ungasimthuse. What am I saying exactly? I think I know better than you, God. But whereas I believe in God, I trust in God, but then the actions of disobedience and rebellion. Now, no, netungoveya full langa comes in.
And that's why Samuel actually, Saul, you are foolish. No ita utsilu. And utsilu nga Biblia ndi mini. Nduri mutu uko hana Yehova, uko hana mulayo wa mzimu. Mara utali ndi msidichi opa mzimu. Rafa mulayo wako. And for the carry decides in a read. Richinanga, Richard the choice. The only one of Sumbeds already. Where is our faith? Is it come Zimuna? Mbiruyashu, Rekofuna Mzimuna. The only Wotoma na. Kana no dinne. My reputation, Zinalanga, convenience and comfort yanga, desire zanga. The one is Oto. And the one is never one. Saulo achita zozitu. Muzimachiri, I reject you. I reject mutu. Anya hana rutendo. Mara kariba nenaka chapter 15. First Samuel chapter 15. Man mapungo notoma ka verse 17. But God continued to use Saul. Okay, Saul. Yao uwa wa Amalek. Go and destroy them. And destroy everything. What did Saul go into? Yes, Oyaba Kunda. But instead of destroying everyone and everything, he came back with the king. Kosia Ononofi Agag. He let the people come back with cow and sheep. Hey. Rekoda ita sacrifice comes in. So you know, Saul ukotanga na Samuel. Hey, Samuel, prophet, you know, I did good. I did what God commanded. Samuel, how? So you know, it's the chromosomal gorilla ngafa. These sheep which are here, where do they come from? No. You must understand that we love God. We sacrifice. Marawana Samuel no. Saul, he didn't obey the voice of God. You have done what is evil in the sight of God. And many times we do it as people. We select. We pick and choose. Yes, we claim to believe God. We claim to obey God. We claim to follow the Bible. But is it everything that God says that we follow? Bawana umwe karisoko jana shambola na musi kanaka ba Christ za tsumbo mapungo abudzekani sexuality. Bawana umwe ringa famu dzimuka zvimwe zvote. Mara kama mapungo abudzekani. Bawana vatu vasinga avatodu pfamzi. Riafuka mleo mzi. Mara don't claim no, I'm a Christian. I love Jesus. I'm saved. Jesus is my Lord. I believe in the Bible. I love the Bible. Mara certain commands zine mudzima dziamba ravari kudzifuka risa kudziita and then kune rafano tibudzisa, are we obeying God wholeheartedly ngambilu yotena kazotena kana rivari kutonangurudza? And then is in verse 22 and 23 Apoka chapter 15. Maybe let's read those verses. Chapter 15 22 and 23. But for Samuel actually, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen is better than fat of rams in the vineyard. For rebellion is as the sin of divination. Usafa mudzimu zvifana na utungura, zvifana na uita zvamidzimu. Udihudza presumption is as iniquity and idolatry. Udihudza zvifana na ushumela midzimu is sin. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. And mabungane rikokaidziwa ngori sometimes vatu riakaka ngakore. Mara rorotemba uri, I will do something good to cover the wrong that I've done. I will disobey. It's not that serious that I'm not following this command. As long as I have money that I will bring to the church, as long as I have money that I will give to the poor, because of some good things that I'm doing, that I'm giving, God will
not see my wrong. God will see the good things I'm doing. No. We can't trust in our own works. We can't trust in money. And actually, why? We can control him with money. It's our money. It's my actions that will control God. It's like a dog. Naposa ku rambo, naposa ku nama, some meat. Eka chibyana na chagidima cha chichikotevera nama. Na dwana posa hangi chagidima chichikogidimera nama. It's as if God is like that. You can just put in a money and He will do what you want. No. Bunyaza muzimu. It's about God. What He says is right. We must submit to it. What He commands is what we must do. But I will never talk even in prayer. No, it's about me. God, look at what I have done. Therefore, you must do for me. Look at who I am. Therefore, you must listen to my desires and do what I desire. Mara, the right prayer. Attitude yone ngatabero. Ndimusi ndichikuda ndichiri. Mudzimu wone varimi. Ne ibe ne onogidima. Uya hune mudzimu akuri ukotoda uchiwa hone. God, what do you command? So that I go and obey what you command. God, what do you want? So that I want what you want. Ndivone zvine zvafanira kubonana. Ndivone zvine mudzimari ndi respecta zvona. Mara hapa une mutu abihudza ari nendikotoda ngauri ndikosi kabafemne. Ndivone zvine zvakuudzwa naSaulo hapa ka chapter 15. Ndivone zvine vakona from verse 24, chapter 15 from verse 24. Nango Saulo kotenda rokendo kaka mara kamabone udova avachikwamba uri ndotopfa vatu ndopa vatu. I feared the voice of the people. Chingopfa kungola mdzimu Samuel ari natichachimbira naiwe pawana chiri no mara Samuel vuya mani vuya tatongondelera riye vatuni rothe. I want the others to see that you are still with me again. He's a king, or he was a king who was concerned about how people see him. It was not about how God sees him. And one of the next of them, Bawana, rich fan of the woods, so not quita the wish zanyi. Sazwendamba mutu before marriage, for example, Bangawana are free. Achita, Zinji, Achita, Obokoro. Maranga original, Onovaka marriage. Ubotoma, Umeramra. Why? No, my wife, my husband doesn't want me to do what I'm doing. Bawana, ba baby, Bana. They would rather honor the children. They would rather honor the parents more than God. How do I look in front of people? Important. That's not important. That's not what I value. I value routine. I value obedience. I value your commitment. Chapter 16, 1 Samuel. Bawana Samuel, if you go and choose a new king, go to Bethlehem. Go to the household of Jesus. He has 8 sons. Choose one from them. Samuel ene a humbrongari. The firstborn is the one. Look at him. He's so strong. He's so good looking. He's so tall. This one can be a king. Maraka 1 Samuel chapter 16 verse 7. No, Samuel. Don't look at the appearance. His height and his appearance. The Lord does not see as man sees. But we says Riseza uri mutu otoita hani, oambara hani, ushumagai, udriver guru ipiyo, uvaka family ipiyo, and so forth and so forth. Don't you ever to say that one? Mara mdzimu kuri, I look
at the heart. I look on the heart. Na mbilu yavo yodzula hani. Navone vofulupela mudzimu na. Navone vofulupela kha Yesu Kristo na. Ndi zwone zwine ra fanela u kona u vhudzisa zwone. Muthu anga ḓivha rich and famous a tshi khou khodiwa kha social media mara hana Jesu, that person is rejected. Standard cha mudzimu ndi chone chihulwanesa. And one of the sometimes ba wana na ufunza gospel rine ri vari khou ngari is the poor people, the unemployed, those are the ones who are sinners. No, na vene vane vana dzitshelede ba wana vasina Jesu, they are more lost. Ndi vone vane vava kha zvitungufadzana. Hechi standard cha mudzimu what he values ba wana chopambana cha vathu ri zvivona kha Jesu nga mani. Jesus was hated by the authorities, by the people who are supposed to teach the people. Ufunza na kereke uri habe mudzimu funa hezwi. Vava vone vonoko jaja Jesu vari Jesu asiwo muthu wavhuḓi. Ngeno mudzimu achiri this is the one I love the most. Jesu vathu vamubamba vari is a criminal, vamushonisa, vamuvara na dzicriminal. Mara mudzimu ari hoyu ndiyene olugaho avuwa vafuni. Jesu ndi wapasi ayanta odzula thunga chanda chawo ndiyene unokobusa, ndiyene rina madzina nta ha madzina othe, ndiyene unokobuya udohatula vachiraho na vofaho. He is the judge. Are you right with him? Ndivona zvine zvadoamba. When you die, when your soul leaves your body, when you come before God, what will matter? Bawana na dzimbulungoni vathu priority dzashu dzisavonali zvakuti. It's about hoyu muthu romuveka bhokisi lavhuḓi rinodhura, ambara na suthu yonodhura, anamira goloi yonodhura, avewa kha tombstone yonodhura. Rari rest in peace. Hoyu muthu utadhura. No. Arali asina Jesu, arali asi right na mudzimu, asongorembuluwa, hange itadhura. Hachitu. Ndifuna zvine rafanira kusedzana rivi. Ndichida panda mudzimu, ndoambara nokuluga ha Jesu, ndoangorwa na zvivi nga Jesu. Ndicho chihulwanesa. Ndolugana nga murena Jesu Kristo. It's not about my name. Ndibva Rabali. It's not about my family. It's not about my status in the church. It's not about my job, my business. Ndofa ndina billion bangani. Ndoambara hani. It's not about that. Nothing of that will matter. Chihulwanesa chine rafanira kufara chone ndi mafungo autenda kha Jesu. Andifuna zvine Dhavhidhi apa ukuhumbudza mikara urabe khotsi yanu wo rejectiwa. You are doing the same thing. Niko farela kha zwithu zisina mushumo na imisa zvone nṱha. Ngeno mudzimu achiri hezwo zwithu zvipasi. Mara kha ri yabe chopedzisela. What is the purpose or outcome ya utakulelwa nṱha? Mudzimu uko toda uita mini musi achiri takulela nṱha. Ngori vathu ri a toda u ambiwa, we want to trend, we want to be praised, we want to be uplifted. Why? For what? Dhavhidhi apa ukusumbedza zvakuri God has appointed me, God has chosen me to be prince over Israel, the people of God. And it doesn't Dhavhidhi akupfesesa uri what I am is a gift from God. Ndiyene omnangawo, ndiyene otompawo, ndiyene omrumawo, ndiyene ombeyawo to be the king. But for what? For the people of God. In other words, huna zvine mudzimu akotodoita nga vathu vawe, huna zvine mudzimu akotodoita through Israel. Huna dziplane, huna dzipromise. David is a king, given power, given that position. Why?
to advance that plan ya mudzimu. And for the name of truth. So we want to be uplifted. But we are in a position as a leadership in the church, in the community, in politics. But why? Why must you be given power? Why must you be given control? Do you understand? Why? And we learn here so that we understand the outcomes which must come out of us being uplifted, of us being given honor by God. Chotoma, David is made the king, uri the worship of God, uri buamzi, richimbile ravudi. Udivi wa Yehova, richimbile ravudi. Vatu, vabe na relationship ya budi na mzi. That's why he's made a king. He has to enable that. Ukonadzisa, uribatu, vabe na mshaka habudi na mzi. And we see this here, chapter 6. Unai is initiating, suggesting, planning this ceremony. Ya uri kariojia mburungero, this ark of the covenant. Let's go and take it and bring it here in Jerusalem. Ndiye odaona suggestion. Don't know what chapter 6 verse 1. Ndiye nokori Jerusalem ndoita na space. Ngechipinga hobuna dende. Akori I prepared a proper place for the ark of covenant. Uri the sacrifices must be done well. This whole service, this whole ceremony, David is sponsor. There are people are making sacrifices. Every single 6 steps, they are sacrificing. Every 6 steps, they are sacrificing. Where are they getting those goats or sheep or cows? David has supplied, has sponsored. According to what God commands. Because in the beginning, they made a cut. That's not what God commanded. It must be carried by the Levites. You are not supposed to touch it. But now in this second round, sacrifices, burnt offerings, peace offerings, but the truth is, urihabe anera fanoro umufa ndiye Yehova, anera fanoro mufupera ndiye Yehova, anera fanoro murabera ndiye Yehova, anera fanoro muitera ndiye Yehova. Yes, ribatu rekolira mvela panda. We want to go up. We want our paths to be opened. We want success. We want to overcome. Where do we get the strength? Where do we get the help? Riwana ka Jehova. Ndiye ane rafanurugisa mapungo na ye. Raya ka ye. Ratangana na ye. Wari tusa, wari blessa. That's why uchifanaloba na chumero. The service is onoko chimbira zavudi, which always remind the people there is Jehovah who is for you. There is Jehovah. Come and meet him. Una Jehovah. Trust in him. Now no Dafita achidiamba uli happened in the coast. How did I come here? How did I succeed? How did I get this influence and power? Dear Jehovah. That is the witness that is teaching to the people. And one of Nyakubuza, Namikari, Anyanga, she has forgotten. Ukwamba as if it's about us. David Okurino, Mushumo, dear Jehovah. Zayehova kazichimbile. Na ushaka na Yehova, ndivyo nirandemeza. Bachiaka chapter 7. Bawana, achidana idea, no. Sutu samuzimu zozula kadende. I want a proper house. I want to build a temple. I don't want prophet and a turn where no. It's not you who must build the temple. It's your son.
I want the worship of God, the services of Jehovah to go right. But to have right na mzimu. Dafita oba muimbi. Ubva na utokuni hawa. Mudzima mushumisa mumwana dzipisa lema. We have the hymn book, the praise book of the Old Testament church, Old Testament believers. Most of the songs, not David. And what do those songs teach us? They are proclaiming, Zegofunza, Uriova Karilelekai. Jehovah the Muchidzi washu. Jehovah is for us, is sufficient. Olingana ngatusa ka situation zote. Bawona rina dzipisa le mazoraro. Ndingauri ubakhosi, ubamranga phanda, upiwa wimo. David uzupfesesa. It's about zwithu zwa mudzimu zvichimbire zvavudi. Udivi wa mudzimu uchimbire zvavudi. Na vatu babe na relationship yavudi. Kama bone namusi apaka verse 20. Kusvika ayani. He wants to bless his family. He wants to pray with his family. But the wife Michal says, no. What were you doing, by the way? Nani kuita mimi? Nani ambara hanina? Nani kuchina hani? But he wants to come home and lead the family in worship. Uba head of the family. Uba toya muta. Why am I made a husband? I'm also a priest. I'm also the pastor. Didn't a senior pastor yamuta wang asimne. But somebody hey Rabali, you are the preacher or pastor of my family. No. You are the pastor of your family. You are the priest for your family. You are made head. Ulida muta wanu, your wife and your children. Kaupa mzimu, kaudiba mzimu, kauba right na mzimu. Jeni puna yafano zuzanya zwipinga zwa tabero, zwipinga zwa wara bibili. That's what leadership is about. That's why we are made to lead. Riko leader watu, kandila yoni. Jesu richini kosi. He gives us the spirit. He gives us the word. He teaches us so that we walk the right path ya mzimu. Rikone upha mzimu. Nabasha umilishiri David uitwa kosi. One of the outcomes. Rikobona achi kovera, achi abera watu zvipiwa, achi abera watu ziliwa. He distributes and shares the food with everyone who comes to this ceremony. I've said it before. Worship and church. It's not just about eating spiritual food, but it's also about eating food for the body. People gather and they eat. And that's what we see here. But we never allow. Bapiwa uroto, bapiwa nama, bapiwa a cake with raisins. Nuritonga yeshitonga 3-course meal nyama. Ubarudwana na dessert. Marabawana achibaba. How many times we go to ceremonies, to festivals, to gatherings? But one has division. One has division. The poor and the less. But wapasi, bapo wazuluwa zatumu. But one, everyone feel they're the celebrities, the respectable people, the honorables. Baba natafraya. Abuna wangwane. Nabufunzi babutamanga mrandu wazwetu. You know, there are people who desire to be a pastor. Why? No, you know, in funerals we see the pastors going to a special tent, to a special table. It's like the food there is special. Why? Because there are those kind of benefits. No. It's not about us benefiting. It's not about me as a king or we as a royal family, Mikal. These are to carry. Mararine, Rifanone, Bakona Dafita, or distributor Kabatu, Rana, Navasazi, what? Batua, Nazliwa, Zotezukova, catering yone, you to under David. And it's a reminder that when God has blessed you materially, financially, with things, una supporter. Ufunzi wa bibi mara unausapota vanwe unauchusa vashaya rote rikoto dachilete
We want money. Sifuna imali eningi. Sifuna ukudla imali. Mara, when you listen, why ufuna ukuba nemali eningi? Why do you want imali eningi? No, it's about me. I must dress nice. I must have a soft life. I must be above other people. People must talk about me. That's it. Ngifuna e-wallet yami ibathi idumbe. Ibe thick. Atchato dolami rambo. Ndikotodolo. Urinende kwade. Mara kubona hapo no. When God uplifts, even financially, distribute, you share. And it's not just God uplifting you financially, even wisdom. When God blesses you with wisdom, share the knowledge with others. When God gives you strength and power and control, why? The resources that you control, distributiwe kabamwe bathu nabamwe batakuwe nabamwe babenta endimuleza une rafuna uhumbula mari ufuma azomukake. To be rich, there's nothing wrong, but it's about what you do with those riches, with that power. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Bafo kwamba ufi bathu bofuma wakandino shango. Number 1, basolo diwudza. Nisongo arrogant and proud. 2, nisongo fulubela chelede. Don't put your trust and hope in money. But number 3, I feel they must be generous and ready to share. But you will get up. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Maribona ka Jesu ogonya utadu. Opiwa obuhosi, opiwa manga. What does he do? He fights for you. Tabelo zabo zisuke hamzi. He gives you the Holy Spirit. He gives you grace. He gives you power. In this race that we are running. Nazunera kufano shuma no ita zone. Rikone. Riswike une ene abahone. Macha bra urichemi outcome. Ngau gonyise wanta. David was made king. Uri asinyadze bathu. Mararwane achibashumera. Adibonesa mulanda. He's there to serve. Mikali ukwamba uri David, you are a king. Nifano bonara ni mta. Nifano bonara heba watu wako shumela ini. Mara David ubonara as if a separate na babatu. He's one with the people. Mikali ukori no. You should have been king. Na bonara uri watu wa shumela ini. Abonara na separation. Mara David ukori no. All of us, we are servants of God. Rote ribaranda. Rote ribaranda. Yes, mudzimu ripa different roles, different positions, and ripa different responsibilities. Kauri mushumo uchimbile zvabupi. Nane pa David oba kosi. Mara haona wa profita, awachidivana uchimbe. Bafana lushumisana. Zifana na mutani. Una munna, una mzazi, una ushumisana. Rote na kereki, roto shuma. Mara, una the roles, una the functions. Mara, all of us, we are servants of God. Roda ushumera mzimu. Na ushumiswa nga mzimu, ka ushumera ba. Mara, hapa une mutu awonori, nendo itwa kosi, ndo itwa mranga panda, ndo be wanta, uri bamwe, bashumere mme. No, that's wrong. Rikobona hapa, no, roda ushumera bathu. Ndivona vune David akuhumbudza. Na Mikara mudzimu o delegate. Delegate. He is the one who we must account. Na Romans 13 yera ibara rechikobara mulayo. Romans 13 wadone chiri na mubuso. Whether it's a government ya democracy kana the government ya kosi. Government, it's a servant of God. Kauri zvizimu zvichimbira zvabuda. Kauri uruga, righteousness, justice, ive holy. Nopiwa manda uinshora uri zvichimbire zvabuda. And when David akwambazo, I was given this, I was appointed, I was chosen by God. Mara for Israel. Not for myself. Not for my family. And this is very important. Namzere chikosedza
politics ya namusi hune vhathu vha khou lilela u dzhena vha vha na power vha vha na access vha vha na control, but it's about my stomach, it's about my connections, it's about me. Vha wana hu si tshena u shumela vhathu. Mara kha ri gude hafha muthu a tshi pfesesa uri habe ro to vhidzwa nga mudzimu, ro to vheiwa nga mudzimu uri ndi shumele, vha wana a tshi vha na u ḓiṱungufhadza, humility, ha khou tshimbila a arrogant. Ndi muthu ane a takalela u shumela vhathu, not u ḓivhetshela thungo like Michael ane u khou tou vhona nga fastere. Sometimes you even ask yourself, why was she not part of the festival? Why was she not part of the service? Why was she not part of the ceremony? Mara ene o ḓivalela upstairs u khou tou vhona vhathu. Huṅwe ndi vhurangaphanḓa vhune muthu u thungo na vhathu, mara Dafita is with the people, na u takalela vhathu, na u funa vhathu, na u funa zwi tshi tshimbila, na u funa zwithu zwavho zwi tshi luga. A shumisa vhuhosi, a shumisa maanḓa, a shumisa vhuṱali uri havha vhathu zwithu zwavho zwi tshimbile. Mara musi ndi tshi humbula ungari it's for me, ndi hanefho hune I see people as instruments. I must use them to lift up my fame, to lift up my reputation. You are here for me. No. We are here for God. I am here for you. Lone luambo lune ra fanela u guda kha hezwi zwithu. Na ono Mikali we vha tshi fanela nga a queen, mufumakadzi wa khosi ene u khou amba nga vhalanda. A tshi fanela u humbula uri na ene u tou vha mulanda. Ende musi ni tshi shuma zwavhuḓi sa vhune Dafita khou amba, vhene vha vhalanda, they will give you respect and honor. A ni tsha tou kombetshedza uri hey vhoni fanela u pfha government, vhoni fanela u pfha khosi. Mara musi leadership i yavhuḓi, vha wana na submission, i tshi tou vha willing, vha wana muthu a tshi kona u ṋekedza. Huṅwe ri khou lila not fhedzi nga government, mara even na hayani, hey munna u fanela u vha ṱhoho, I must be respected. But what kind of leadership are you providing? Ndi khou lavhelela submission kha vhana, kha musadzi, but what kind of leadership ine nda khou provide? Mara arali ndi tshi khou vhonala sa leader wavhuḓi, vha wana na vhathu vha tshi tou takala uri no, we want this king, we want this leader, we want to support you, we want to give you our submission. And vhone zwine na Jesu ri tshiri ndi khosi, a khou tou kombetshedza, u vha khou ri sumbedza uri I am here for you, I save you, I die for you, I give you gifts. Rine a ri khou tou kombetshedza ra tou nga ri khou tou ofha, mara we honor Jesus because of his love and sacrifice and wisdom and righteousness. Zwavhuḓi zwine a ri fha zwone. I love Jesus, I want to be led, I want to be ruled. Mulayo wawe ndi wavhuḓi. Ndi vhone zwine musi ri tshi shumela u bvelela zwenezwo. Mara kha vha lembe tsho fhedzisela outcome ya u takulelwa nṱha. David as king u vha khou sumbedza u bvela phanḓa ha promise dza mulanga, the covenant promises kha generation dzi tevhelaho, plane dza mudzimu dzine dza khou bvela phanḓa kha generation dzi tevhelaho. David u khou vhonala afho is a king that builds for the future. He doesn't just look at the present. Ngori arali ndi khou sedza namusi about people vha mbona hani, it's about me. Mara David u khou ri no, kha ri sedze phanḓa. Ende vha zwi vhona namusi a tshi amba nga uri mudzimu has rejected Saulo na nnḓu ya Saulo. Why is he talking of the house? A tshi amba nga nnḓu ya Saulo, nga muṱa wa Saulo, u khou amba nga legacy ya Saulo i gai, vhana vawe vha gai, vho lovha. Na imi Mikali habe a si vhewe mahosi, mara ho ṋangiwa nṋe. Mudzimu u ni vhetshela thungo, u khou rifera kha legacy ya Saulo i gai, vha wana mudzimu i vhetshela thungo. Mara vha wana na kha verse 23 hu tshi ambiwa na nga Mikali uri she died childless, ho ngo vha na vhana until the day she died. And zwithu zwine zwi khou ambiwa hu tshi khou pfhi kha ri sedze u shuma kha generation yashu, mudzimu kha pfiwe. Mara ri tshi shuma in our generation, hu na u fhaṱela kha generation ḓaho. Ende zwiṅwe zwine zwa khou imiselwa nṱha ndi vhana. Zwi tshi khou ambiwa na nga hoyu Mikali a songo vha na vhana, u vha hone ha vhana, it's an honorable thing. Muthu a tshi beba vhana hu tshi vha na u alusa vhana, it's an honorable thing.
mara vha wana namusi zwi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nyadziwa to be a mother. Hai zwi khou sedziwa fhasi thi ḓo ri vhone vhono zwi pfha na zwi a sedziwa fhasi. Hey, motherhood is like hindering the progress of women. It's like costly. Mara why? Huṅwe hu tshi thetshelesa, it's because we have love for self. Vha wana na abortion i tshi vho ṱongisiwa u tshi vhudzisa uri why ni khou imelela abortion? No, cost of life. Hey, we are poor. Mara you ask yourself, are we really poor? Is life really expensive or unaffordable? But sometimes it's about our choices. Ba wana tsho shumwa vhathu vha khou ita dzi ceremony sa zwine ra khou amba hapa, dzi wedding, dzi funeral, dzi birthday party. Ba pfa hu tshi pfi hezwi zwi a ḓura, a wedding is expensive, and you ask yourself, okay, how many people are you inviting? Ba wana muthu khou ramba 50 people. How? 50 people? Okay, but how much is the cost? 300,000. 300,000 for 50 people. Sometimes it's not the cost. It's our choices. Uri nari konanga lifestyle ipi no sedza nne ndi vhonala hani. It must be beautiful. It must be high, soft life and all that. Then ndi fanela u khatha vhana. Ndi fanela u khatha mafhungo a uri hu fanela vha na vhathu. Vha wana focus yashu isi tshavha kha mudzini. And then hune vha wana choices dzine ra khou ita zwithu zwa hone zwi tshi fhela hanefha kha generation yashu. We are not building anything for the future. It's about momentary pleasure, immediate pleasure. Ndo vhonala zwavhuḓi, tshelede yo fhela, ndo takala. Mara matshelo generation i ḓaho i khou bveledza mini? So hezwi u tshi ambiwa nanga hoyu mikala ndi u itela u sumbedza uri u vha hone ha vhathu matshelo ndi zwa ndeme. Mudzimu u khou ni shumisa namusi u bveledza na zwithu matshelo. And it's not just about biological children. It's about u vha na vhathu vha pfhaho mudzimu, because it's no use u vha na vhana vhane vha wana mudzimu. It's no use u vha na vhana vhanzhi mara vha khou ya heleni. Tsha ndeme ndi tsha uri na hoyu mikala a tshi fanela u vhonala sa mme. She was a queen, mara zwi nga focus yawe was not on building the people, was not in advancing u bveledza phanḓa zwa covenant ya mudzimu. Ene u sedza kha ene muṋe, namusi u sedza kha ene muṋe u khou loser honor, u khou loser heyo privilege. Mara sedzani kha vhaṅwe, sedzani kha zwa matshelo, sedzani kha mudzimu. Ndi zwone zwine zwa ita uri ni wane na honor. Hoyo Dafita ane sa zwe nda amba vha ḓivhala na kha chapter 7 o ḓa na muhumbulo wa uri let me build a temple. Mudzimu ari no, u ḓo fhaṱiwa nga ṅwana wawe. Mara mudzimu a ita covenant na Dafita ari inwi Dafita, your children, your sons will be kings forever. Nga kha inwi Dafita, I will bring the Messiah. Ndi ḓo ḓisa Jesu. Ri khou amba nga Dafita who is forefather to Jesus. O shumiswaho kha plan ya mudzimu ya u ḓisa mutshidzi, ya u ḓisa khosi ya lini na lini. Ndi ene Jesu ane ngaye ra vho pfhi vhana vha mudzimu. We have the right to be children of God. We are beneficiaries of the covenant. We are beneficiaries of eternal life. Ri vho pfhi mahosi. All of us are royalty now. We are not commoners. Nga Jesu o ri ṱanzwaho a ri pa muya mukhetho. A ri tsha shumela zwithu zwa shameful, a ri tsha shumela zwithu zwa mashika, a ri tsha shumela zwithu zwi fhelaho. Ri vho shumela zwa lini na lini. Ri vho shumela zwa glorious. Ri vho vha part ya u fhaṱa zwa lini na lini zwa mudzimu. And zwone zwine ra fanela u ṱuṱuwedzana khazwo u vhona uri namusi ri hafha namusi, the choices we make when we look at ourselves, the choices we make when we look at our situation, the choices we make when we look at the resources that we have, ra fanela u ṱuṱuwedzwa nga u hulisa mudzimu, nga u ita zwine zwa huliswa nga mudzimu. Jesu u khou ri ndi khou vhuya, arali ni songo nyamba na nṋe thi nga ni ambi hangei phanḓa. Mara arali no nyamba no tshimbila na nṋe, I will praise you, I will honor you in front of my Father. I won't be ashamed of you. And ndone mbudziso, ri khou hulisa zwine mudzimu a hulisa na, kana ri vha embarrassed nga zwine mudzimu a khou ri zwi fanela u huliswa. Ri vha embarrassed nga u amba gospel, ri vha embarrassed nga u amba Jesu. We are embarrassed nga u ita zwo lugaho.
Whereas God is saying that is honorable. Na Daniel udzwa zwezvo. Those who lead people to righteousness will shine like the stars forever. And ngabe zvichiva zvone zvine influence our thinking, our identity, the way we do things, the way we look at ourselves. Even in this world, the values are upside down. What is glorious will feel shameful. What is shameful will feel honorable. Amen.